for this panel discussion on From the First Glance to Forever. I'm certain that this panel discussion is close to all our hearts, and there are many children in the room, and I'm sure their parents often worry about the child finding a companion and worrying who will accept and their child with a cleft difference. Love and relationship are fundamental human experiences. It may become complicated for some of us in the room because of societal attitudes and personal uncertainties. However, with understanding, acceptance, and support from our family members, they too can build meaningful and have a loving relationship. To share such stories with us of triumph and celebration and resilience, we have with us Dimple Arora, a food and lifestyle influencer who recently got married to Rahul Singh, a custom inspector with Government of India. Dimple took a bold initiative to meet Rahul's parents and discuss her cleft before deciding to get married to Rahul. Then we have with us Dr. Senthil Kumar, a dental surgeon and pediatric dentist from Chennai, and who met Aparna through common friends. And Aparna stalked Dr. Senthil, who is, and as a doctor herself, she had no reservation about his cleft and pursued her love for Dr. Senthil. And then you all have met Dr. Sharanya Kumar, educational psychology, motivational speaker, and social media influencer. Her husband, Jay Kumar, is a well-known businessman from Chennai. They share a unique bond. And as they matured, their family decided that since they are so close, they are a perfect match for each other and get married. And before I move on and hand it over to Rahul, you all are a family, I just want to share something, inside story of Smile Train. Anjali, do I have your permission for that? Yes. So Anjali wanted to get Shah Rukh Khan for this panel discussion because Shah Rukh Khan is known for the love and companionship. And we said, no, we have two Rahuls on the panel discussion and we don't want Shah Rukh Khan. Okay, so over to you, Rahul, now. So actually, on this line, I just want to tell you that बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है Senoricha. So, but having said that, actually, Rahul is living the life of Shah Rukh Khan. From that, कुछ होता है. जहाँ पे बोलते हैं, like there is a saying that प्यार दोस्ती है. But I'm not Anjali, I'm Dimple. I'm just telling you. So, I would like to know from Anjali eventually dies now. In that movie. Tina dies. So I hope she's not. Tina dies. Shut up. Oh, sorry. Tina dies, not Anjali. All right, Tina, Anjali, and Dimple. Rahul, you're lucky. Yeah. So, you can just share, how did you guys meet and how it started for you and... Okay, so he wants me to speak first. So, if you ask me about my love story, I can honestly write a whole book, but we don't have enough time. So, Rahul and I, we met in 2010, long back when we were actually kids. And, gradually our friendship grew and I was the one who initiated that, I have feelings and all. But that time he was, on cloud 9. But gradually he realized, the feelings I have and he developed those feelings. I don't know how. And I feel so lucky कि एक होता है ना वो पहला प्यार मिलना. Being too dramatic. So yeah, we started dating. It's been 9 years and 6 months back we got married. We told our parents and here we are. So, my next question is to Dr. Senthil and Aparna. How did you guys met with each other? Hi everyone. So our story was a little bit different. So we met 14 years back and I come from a hometown called Trichy down south and after I finished college, I was there in Trichy for about a year and that's when one of the mutual family friends came in and they gave us the proposal of Dr. Senthil.
So he came in and he said, there's this boy who's finished dentistry just like your daughter, and he comes from a very good family, but he's got some condition, I'm not sure what it is. He's been through a lot of surgeries, and if you want to consider this alliance, you should go ahead. Now, fortunately or unfortunately, all this discussion was happening with me right there. And எங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் இஸ் மோர் சீரியஸ் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் எல்லாமே புக்ஸ் படி தான் நடக்கணும். ஹி டசன்ட் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் திங்ஸ். நான் வந்து கொஞ்சம் அம்பிஷியஸ், கொஞ்சம் க்யூரியஸ் எல்லாம். ஸோ இப்படி ஒரு ப்ரொப்போசல் சொன்னோன்னா ஐ வாஸ் லைக் என்னடா இப்படி சொல்கிறாங்களே. ஐ மீன் there was lot of other boys proposals which had come, but there's something about him which made me very curious, and also I wanted to specialize in the same thing as what he did. அதனால அப்போது 14 years back ஆர்குட்னு ஒன்று இருந்துச்சு. I don't know how many of you all can relate. There was something called Orkut. Yeah, so I went on Orkut and I found his name, and நல்ல ஒரு அழகான black shirt and blue jeans போட்டு ஸ்டைலாக நின்றுட்டு இருந்தார். I was like, okay, it's not, I mean, அவங்க சொன்னதுக்கும் இதுக்கும் he was really looking nice. So I sent him a text saying, hi sir, good morning, எனக்கு உங்களை ரொம்ப I mean, I want to specialize like you, and all these professional messages I sent him on Orkut. And he replied saying, okay, I'll guide you, you just tell me what you want. இப்படியே ஒரு 2 வாரம் போச்சு. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நான் நம்பர் கேட்டேன். நான் தான் எல்லாம் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஆஸ்ட் him his number. சார் உங்கள் நம்பர் ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு. ஹி வாஸ் லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக, அப்பவும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னார். அம்மா அப்பாலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, அதனால நம்ம தேவையில்லாமல் நம்பர்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் நான் ரொம்ப கேட்டோன்னே he sent me the number and he told கால்லாம் பண்ணக்கூடாது till things are okay. கால் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ கால்ட் him back and I told him, சார் ஹாய், கேன் யூ ஸ்பீக் டு மீ அப்படின்னு சொல்லி தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட். அண்ட் ஐ திங்க் 2 months ஆஃப்டர் தட் வி டிசைடட் டு மீட். அதனால நான் திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி, திருப்பி நான் தான் திருச்சியிலேருந்து கிளம்புனேன். திருச்சியிலேருந்து கிளம்பி ஐ வாஸ் ஆல் எக்ஸைட்டட் அபவுட் மீட்டிங் ஹிம். மிக்ஸ்ட் இமோஷன்ஸ், ஃபுல்லாக ஒரு பக்கம் பயம், ஒரு பக்கம் எக்ஸைட்மெண்ட். நேரில் அவர் எப்படி இருப்பார் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. Full shopping அன்னைக்கு, ஃபுல்லாக மேட்சிங் clothes, earrings, everything, I was all prepared to meet him for lunch. So train ஏறுறேன் and I was supposed to land at 4:30 in the morning. நைட்லாம் தூக்கம் இல்லை, ஒரே நர்வஸ்னஸ், மிக்ஸ்ட் இமோஷன்ஸ் again. ஸோ கரெக்டாக ட்ரெயின் இறங்கும்போது கோச் வாசலில் வந்து நிற்கிறேன் and I see him waiting there for me outside the coach. And இந்த தமிழ் படத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பெல் அடிக்கும், லைட் தெரியும், டிங் டிங் டிங்னு மணியை சத்தம் எல்லாம் கேட்கும். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஃபெல்ட். எவ்ரி திங் ஃப்ரோஸ் அரவுண்ட் மீ and I was just looking at him. And அவரும் ஹீரோ மாதிரிலாம் வரல, ஒரு பழைய டிஷர்ட், ஷார்ட்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் I saw him. And அவர் என்னை இன்னும் மோசமாக பார்த்தார். தூங்கி எந்திரிச்ச முகம், hair in a messy bun and big glasses I was wearing. So but when I saw him, it felt like home. I was like, this is the person I want. So that's how we met. Well done, Aparna. My next question is directed to Mr. Jayakumar and Rahul. Even though you both knew Sharanya and Dimple respectively from childhood, did their cleft ever concern you? No, in my case, never. I never saw her in that way. Like, we were really good friends. Like, we became friends in an instant, I guess. Hai na? It was not an issue for me at all. Great. Mr. Jayakumar? I don't think I've seen on that side, but எல்லாரும் ஸ்டோரியை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன என் சைடு ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்பீங்க, நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். டாக்டர் சரண்யா வந்து எனக்கு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட். வி வர் டியூஷன் மேட்ஸ் டியூரிங் மை 9th and 10th. அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் பிளென்டி ஆஃப் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அண்ட் எவ்ரி ஒன் வாஸ் மிஸ்ஸிங். ஒரு ஆளாக அப்படியே தொலைஞ்சு போயிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஃபைனலி ஒன் ஃபைன் டே ஷீ இஸ் கம்மிங் அண்ட் கன்ஃபெஸிங், ஐ திங்க் ஐம் இன் லவ் வித் யூ அப்படின்னு. எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஐ ஹேட் நோ அதர் சாய்ஸ், ஏன்னா எல்லாரும் போயிட்டாங்க அப்போ. அண்ட் ரிகார்டிங் தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், Cleft, it was not a concern to me because she is a God's child. கடவுள் கொடுத்த குழந்தை இது. அண்ட் மோர் ஓவர் அது ஒரு what to say that defect, okay, அது ஒரு டிஃபெக்டாக நான் பார்த்ததே இல்லை. பிகாஸ் ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ரைட் ஃப்ரம் 1999லேருந்து. ஸோ மோர் எவர் I've not seen something different in that. This is a true example of positive reaffirmations,
So my next question is to Saranya and Dimple. In life, all of us have highs and lows. How did Jay Kumar and Rahul cope up with your concerns about your cleft? In fact, I met Jay before my surgery. So he knows me before my surgery and after my surgery. If he accepted me before my surgery, only after my surgery was not a big problem at all for me. I should say that. In fact, I know him for about 25 years now. Not one day in my life he's even spoken about my cleft lip or I don't know, he's never at all spoken about this. In fact, I have to tell here, I have another friend. She's also cleft lip. She's also cleft lip. She's in Canada. She got married to a boy. Every single day after their marriage, that boy is constantly telling, நான் உனக்காக வாழ்க்கை தியாகம் பண்ணியிருக்கேன் உனக்காக தியாகம் பண்ணியிருக்கேன் I've done this for you. I think that's not a nice thing to do. யாருமே யாருக்காகவும் அவங்க வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணவே வேண்டாம். அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு சந்தோஷமா லவ் பண்ணி அப்படியே வாழ்ந்தாலே போதும். Nobody has to, I don't think this is not charity. This is not charity at all. This is love. This is life. So அந்த வகையில் வந்து he's made me feel very, very comfortable about myself. In fact, I don't have too many childhood pictures. I was very shy of photos. நான் ஃபோட்டோவே எடுக்க மாட்டேன் because asymmetric face and it won't look nice. So I never like to take pictures at all. But then initially when we had this 6600 phone, constantly used to take pictures of me to make me feel comfortable. And today I am the spokesperson for Tandi TV, Pudhiya Thalaimurai, BBC Tamil. I think everything goes back to the confidence that he gave in front of the camera. Yeah. This is wonderful, Dr. Sharanya. Over to you, Dimple, now. So since I mentioned, I met Rahul like 14 years back, and I mean, I don't think, he was not aware about what cleft is actually. So, मतलब जिस इंसान को पता ही नहीं है cleft क्या होता है तो मुझे वो क्या ही बोलेगा. तो I mean, in fact, I told him that, I have this and like, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. So then he Googled and, he saw. But till date, ऐसा राहुल ने मुझे कभी बोला नहीं है कि, you have this or, get this surgery done. In fact, my surgeon who did my last surgery, she told me that, Dimple, there is one cosmetic surgery which you can get done if you want. So I was very, skeptical कि मुझे करवाना या नहीं and all. I mean, we were dating that time, so I asked him कि कराना चाहिए ना. ठीक है यार, मतलब क्या कराना है? I mean, you look good as you are. So I have never experienced this from his part. So yeah, I think I am lucky. Thank you for confirming that there is a beauty in imperfection also. So my next question is to Dr. Senthil. We often observe that acceptance doesn't come easily to women in the in-laws' homes, However, in your case, it was just the opposite. Would you like to share your experience with us, and how did Aparna support you through it? The fact that she being a dentist, so she knew what this defect was about cleft lip and palate there, but she never even had a second thought about that. But her parents had a concern that is it really required to marry a boy who had a cleft lip and palate, and what if it carries forward to the next generation and all those things there. So what Aparna and her father did is they went and met a couple of her family doctors, and her father conveyed the fact that she wanted to marry a dentist who has a cleft lip and palate. And how do we take it forward there? So both her family doctors were very clear, saying that life itself is very uncertain. You will not know what happens the next moment. And in today's world, cleft lip and palate can be easily be treatable. And we don't even see this as a defect and all those things over there. So that's what made them take this to the next level. And speaking to our parents about that. I think it is turning out to be, love is friendship, which I was just, realizing.
has there been any other kind of pressure or societal pressure from any of your friends or any family members, apart from your the closest one? Maybe Dr. Senthil or Dr. Aparna. Yeah. So the society pressure is real because when I told my family and friends this is who I want to marry, they had a lot of questions, and the questions were also directed to me in terms of my own self-worth. Like, do you value yourself so low that you want to compromise and marry, or is this what you want to do for your future generation? How can you be so selfish with your decisions? But truthfully, what really helped me was understanding that there are very few things we have in our control, actually speaking. Like, you don't know what's going to happen the next second of your life, the next minute of your life. The variables which we can actually control is so limited. So I don't think this is going to make any difference. What will help is awareness about the condition, things which you can do to safeguard yourself and your child. I think thinking on those terms will make things better for everyone, rather than worrying about what was happening. So since you both are now parents of two beautiful children, so I would like to know, at any point of time, did you ever felt, in while you were pregnant, or while you had this idea of having children, did you ever felt any kind of other thoughts or any pressure? What were your thoughts actually? So I am a very positive person, okay? All my doubts were before wedding. I really had a lot of doubts. But once I had convinced myself and I knew the answers, I was all in. It did not matter to me whether my child is going to be born with a cleft, without a cleft, anything. It's going to be our children, and it's my responsibility. So really, truthfully, I did not have any questions in my mind. Even when the anomaly scan turned out to be positive, and my daughter's lips hadn't fused, even then I was telling him, whatever happens, I don't even want to go ahead with the test. I know this is my kid and I'm going to be there, and I just want you to support. He really had to convince me to take up the test, the further test. So that's how I was. Maybe others might be different. I'm not sure. No, I think I would like to ask the same question to Dr. Saranya and Jay Kumar, because you are also, parents of a beautiful child, right? So how was it for you? What was the first feeling that when were you pregnant? The first thing was our first trimester. மெடி ஸ்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க என்னைய. வந்துட்டு அந்த குழந்தையோட பேலட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு. அண்ட் ஃபைனலி இட் ப்ரூவ் டு பி ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் சைல்டு தான். அண்ட் ஐ வாஸ் லைக், என்ன இப்போ ஒன்றே மாரி பிறந்தா மட்டும் என்ன, ஸோ வளர்த்துக்கலாமே, இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ தட்ஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் தட். As he said, இவங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லை, அதை பற்றி ஒரு தாட்டே இல்லை. பட் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன், பிகாஸ் நான் என்னெல்லாம் சைல்ட்ஹுட்டில் கோ த்ரூ பண்ணணும், அது என்னோட குழந்தைக்கு வர வேண்டாம் அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ நான் ஸ்கேன் எடுக்கணும் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் தென் இன்ஃபேக்ட் நான் when I planned my pregnancy itself, நான் கைனகாலஜிஸ்ட்டு போய் சொன்னேன் that I'm going to plan my pregnancy, and எனக்கு ஃபோலிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. they started giving me supplements. ஸோ ஃபோலிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச அப்புறமா the doctor said don't worry, இதுக்கு ஃபோலிக் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், ஃபோலிக் ஹெல்ப் பண்ணால் அப்படி ஏதாவது இருந்தால் கூட இதில் சரி ஆகிடும், அதனால் நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாத. யூ won't believe, ஸ்கேனில் எல்லாம் கூட ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை, பிகாஸ் பேலட் தான் ஸ்கேனில் செக் பண்ணாங்க, லிப் நான் செக் பண்ணலை. ஸோ தே டென்ட் செக் ஃபார் த லிப். நான் டெலிவரியில் லேபர் வார்டில் இருக்கிறேன், நார்மல் டெலிவரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. தென் மூவ் டு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், சி செக்ஷனுக்கு. நான் பாயா கேர்ளாக கூட கேட்கல. வெந்தே தட்டி என்னை எழுப்பும் போது நான் பாயா கேர்ளா அது கூட கேட்கல, கிளெஃப்ட் இருக்கா இல்லையா, இதுதான் நான் கண்ணு முடிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு கேட்டது. ஸோ த டாக்டர் செட் இல்லைம்மா கிளெஃப்ட் எல்லாம் இல்லைம்மா, கேர்ள் பேபி இல்லை என்ன பேபியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கிளெஃப்ட் இல்லை எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு தான் இருந்தது. பட் நவ் ஆஃப் லேட் ஐ ரியலைஸ்ட், உண்மையாகவே நான் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணேன். உண்மையாகவே ஐ வாஸ் ஹேவிங் எக்ஸ்ட்ரீம் மூட் ஸ்விங்ஸ் டியூரிங் மை ப்ரெக்னன்சி. ஐ வாஸ் அப்செட். இதெல்லாம் நினச்சி நான் நிறைய வருத்தப்பட்டு ஷாம்பு பாட்டில் எல்லாம் தூக்கி இவங்க மேலே வீசியிருக்கேன். ஐ த்ரூ எவ்ரி திங் கையில் கிடச்சதெல்லாம் தூக்கி வீசியிருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம், என்ன மாதிரி இருக்க வேண்டாம், அதுதான் நான் இங்கே சொல்லுவேன். அவ்வளோ பயப்படுற அளவுக்கு இல்லை. இன்றைக்கி நல்ல there are good treatments also. There are things that you can do to help even before planning a pregnancy. So உங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆனால் குழந்தை எப்படி பிறக்கும் அப்படிங்கிற பயம்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். நீங்கள் தைரியமாக கல்யாணம் பண்ணுங்கள், குழந்தை நல்லபடியாகவே பிறக்கும்னு நினைப்போம். அப்படி எப்படியாவது இருந்தால் கூட
ஸ்மைல் ட்ரெயின் மாதிரியான வண்டர்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்கு. இங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரே விஷயம்தான், தலை நிமிர்ந்து நடங்க, திமிரார். இது வந்துட்டு உங்கள் ஆட்டிடியூடில் தான் எல்லாமே இருக்குது. நம்மளை பார்த்து 4 பேர் பாவப்படுறாங்க போகிறாங்க. நோ, டோன்ட் புட் தட் இன் யுவர் ஹெட். நீங்கள் ஆர் ஸ்கில்டு, அதாவது யூ ஆர் ஸோ டேலண்டட். அது வந்துட்டு நீங்கள் முதல்ல தலையில் ஏற்றிக்கோங்க. இவங்க சொன்ன மாரி இன்னும் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறா, இல்லை கடவுள் உங்களை வந்துட்டு இந்த உலகத்துக்குள்ளார வர வச்சாருன்னா உங்களுக்கு துணையை வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொடுப்பார். அதை நம்புங்க. அண்ட் அதே நேரத்தில் அன்னெசரி திங்ஸை போட்டுட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இல்லைன்னா நான் இந்த மாதிரி டார்ச்சர் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கணும் 10 months-ஆ. Thank you, Dr. Saranya, Jay Kumar, Dimple, Rahul, Dr. Senthil and Dr. Aparna for sharing your inspiring story of companionship and love. You all have proved that love conquers all and love overcomes all obstacles. There is a beauty in imperfection and accepting the difference, building strong cells of self-worth, feeding from the strong support system, and shifting societal attitude towards a visible difference can help anyone build a meaningful relationship. Remember, all of you, you're not a victim, you are a hero. And talking about the affirmation my colleague Mamta talked about, taking forward the affirmation Mamta talked about and Ms. Venugopal talked about, I just want to end the session saying that जब आप किसी को शिद्दत से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की कोशिश करती है. So Dr. Sharanya, can you translate this for the benefit of our Cleft warriors in the room? So when you love anyone with such high intensity, the whole world, universe conspires and makes sure that you are together. நீங்கள் ஒருத்தரை மனதார முழு மனதோட காதலிச்சிங்கன்னா, லவ் ரைட், ஒருத்தர் மேலே பாசம் வச்சிங்கன்னா, அன்பு வச்சிங்கன்னா, இந்த உலகம், இந்த யூனிவர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கு உங்களோட காதலை, உங்களோட அன்பை கண்டிப்பாக சேர்த்து வைக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்காக ஒரு பெரிய கைத்தட்டலும் நன்றியும் நம்ம கொடுத்துடலாம். And Mr. Ashwin Kumar, he so rightly said, we are not here to survive, we are here to thrive. So can we have a big round of applause for our inspiring couple and all our Cleft warriors in the room. Thank you very much, everyone.